Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos todos, bienvenidos a un nuevo directo. ¿Qué tal están? Bienvenidos. Nowcasting is the forecasting over a short period of time, up to 6 hours, which is most important for intense, localized events, which in reality are very difficult to forecast on longer timescales. The major thing that the MTG does is do that. It picks up major storms. ¿Cómo anda Fawi, nuestro moderador? ¿Cómo dice que le va? Estoy... Si puedo... Bueno, estamos a menos de 10 minutos para el despegue de la misión, o sea, del lanzamiento del último Ariane 5 de 2022. Lanzarán el satélite a órbita de transferencia geoestacionaria, o sea, con apogeo más allá de los 35.000 kilómetros de altura. ¿Qué más? ¿Qué más que comentar? Los satélites son los Galaxy 35 y 36 y el satélite MTG-I. MTG-I1 will shortly be joined by two other EUMETSAT satellites, MTG-S1 and MTG-I2. Together, they will provide essential weather and climate data for the next 2 decades to come. A ver, estamos a 9 minutos para el despegue. Ahí estamos viendo imagen en la del Ariane 5, la plataforma de lanzamiento. Y ahí vemos cómo está el clima y todo. Lo que vemos es Go, está todo en verde. Así que bueno, esperemos tener unas buenas imágenes de despegue. Y que ArianeSpace nos regale buenas imágenes del lanzamiento. What is Ariane 5, but you have to remember it's a European success story made possible by 12 contributing countries with institutions, agencies, and of course industry with unique competencies. ¿Dónde está el cohete? La plataforma. Mi querido Teo. Bienvenido al directo. 11 tons towards a very energetic orbit since we reach a velocity that's above 33,000 km/h. Ahí lo tenéis al cohete. This launcher is the one that allowed the first images we got from the James Webb Telescope, for instance. Can I ask you also, what can you tell us about her evolution? She's obviously evolved a lot since her first mission. Yes, that's really in the DNA of Ariane 5 and actually the Ariane family to be evolving in an incremental way. If you compare actually the launcher we have tonight on the launch pad with the first version of Ariane 5, we almost gained 5 tons of performance. So it went through the introduction of... Una cosa que quiero comentar es que posiblemente este viernes, como estamos mirando acá, tengamos una doble misión, o sea, vamos a tener 2 lanzamientos de SpaceX en 33 minutos. Sí, 2 lanzamientos de SpaceX en 33 minutos. Y desde muy cerca, uno del otro, uno plataforma SLS-40 y el otro plataforma SLS-39A. O sea que por lo cual este viernes, si se llega a dar, hacemos un directo solo para cubrir ambos lanzamientos. Es algo interesante. Pero antes tenemos el directo este 15, que vendrá a ser jueves, que también estaré en directo. O sea, este jueves estaré en directo. O sea, haré 2 directos, uno para esta misión de Falcon 9, el lanzamiento de un satélite de la NASA. Luego, primer lanzamiento desde el suelo estadounidense para Rocket Lab, estaré en directo también. Y bueno, ¿qué decir? Yo hoy anduve examinando a ver cuántos lanzamientos quedan, que hay transmisión en vivo, y estimé más o menos 8. O sea que ya tenemos 4 casi seguro. Así que bueno, hay que esperar. O sea, 8 contando este en la hora. Pero bueno, ¿qué comentar? A ver si... A ver si puedo ver alguna info más de la misión, trayectoria o algo así. En la página de ArianeSpace me imagino que estará. What kind of problem could stop this synchronized sequence?
Acá está el directo. ¿No? I said, like all the parameters that you see, like all the parameters, for example, if there is one telemetry station Ah, that is used to follow bueno, the pero launcher el lanzamiento, los satélites van a una órbita de transferencia geoestacionaria. Por ahora es Go. Go para el lanzamiento. El despegue está programado para ahora dentro de 5 minutos y 36 segundos, como estamos mirando. Y bueno, a ver si tengo alguna info. Acá tenemos el apogeo que se intentará en cada una de las cosas de las separaciones. Vemos ese apogeo mucho más alto de 35.000 kilómetros de altura. Por ejemplo, el satélite Galaxy 36, 35.836 kilómetros de altura será su apogeo. Luego el Galaxy 35 será 35.915 y el MTG será en 35.830 kilómetros de altura. O sea, el apogeo por allá de los 35.000 kilómetros de altura, y ya se separan y los satélites se encargan de por sí mismos de hacer dicho encendido para circularizar su órbita, como estamos mirando acá. La masa en el lanzamiento son de 3.76 toneladas. ¿Qué más podría decir? Estos son los Galaxy 35 y 36. Esto estamos viendo acá en imagen. Estos son los satélites de Galaxy. Y este es el satélite Meteosat MSG. Esto es lo que significa MTG-I. Meteosat Third Generation. O sea, es un satélite de meteorología, si no me equivoco. Y acá dice meteorología, 3.76 toneladas que pesa el satélite. Y luego estos dos pesan 6.3 en conjunto. Se estima que tengan un tiempo de vida útil en órbita de 15 años, los Galaxy, y esto de 8 años y medio. Acá vemos cómo irían distribuidos, cómo van ubicados. Los Galaxy arriba, que son los que se separan primero, y abajo el Meteosat. Acá tenemos la secuencia de lanzamiento. Acá vemos que a 2 minutos con 21 segundos después del despegue, exactamente, aproximadamente a 67 kilómetros de altura, se separan los SRB. Luego 3 minutos y 18 segundos, más o menos cerca de los 111 kilómetros, se separan la mitad de la cofia, luego separación de etapa, y me voy al directo oficial, que ya falta muy poco. Ya falta muy poco para el despegue y pasamos a pantalla completa también. Ya comentaremos mientras esperamos la separación, si es que tenemos cámaras en vivo. Pero bueno, por ahora es todo go para el despegue. Así que esperemos que sea un lanzamiento exitoso y esperemos que tengamos buenas imágenes. Bueno, acá tengo el orden de separación. Se separa primero el Galaxy 35 en 27 minutos y 28 segundos después del despegue, a una altura aproximadamente de 941 kilómetros de altura. Luego se separa el satélite Galaxy 36 a 1579 kilómetros de altura aproximadamente, y finalmente se separa el Meteosat a aproximadamente 34,37 segundos después de 34 minutos con 37 segundos después del despegue, aproximadamente 2402 kilómetros de altura. ¿A cuánto estamos? Un minuto para el despegue. Se viene el despegue.
Tous de DDO, attention pour moins 1 minute. Top. Se viene. Voy a poner audio al máximo. ¿Cuánta gente hay para mirar el despegue? Bueno. Se viene. Estas imágenes tuvimos igual al lanzamiento de, o sea, de esta misma ubicación estuvo ubicada la cámara, si no mal recuerdo. Por cierto, ya va a ser un año de ese lanzamiento, pero bueno. Me callo para escuchar el Ariane 5, ahora en 25 segundos. Sí, ofreciendo la mejor vista, jaja. Bueno, se viene. 10, 9, 8, 7. Ah, se ven las cámaras. 5, 4, 3, 2, 1. Despega. Allumage Vulcain. Allumage des EAP décollage. ArianeSpace, decime que tenemos cámaras en vivo, o sea, cámaras desde el cohete, por favor. Por ahora vamos bien con las vistas. Por ahora, pero despegó hace menos de 30 segundos. La propulsión es nominal. La trayectoria es nominal. Y bueno. Como me gustaría estar ahí, aunque sea un lanzamiento de ArianeSpace, pero un lanzamiento cualquiera, estar ahí, igual con 85 personas al lado, pero ver un lanzamiento así con mis propios ojos. O sea, ver esto mismo, pero con mis propios ojos, como me gustaría. Le hago la competencia a ArianeSpace en directo. Bueno, estamos 1 minuto 17. Sí, por ahora vamos bien con las imágenes. En aproximadamente 2 minutos con 21 segundos no, aproximadamente 2 minutos con 21 segundos después del despegue, a 67 kilómetros de altura, está la separación de los SRB. Así que en poco más de 30 segundos se viene la separación de los SRB. Y creo que no tenemos cámaras en vivo, pero ya es costumbre. Pero igual, por ahora vamos bien. Hasta ahora que hay una nube. Igual era chiquita esa nube. Bueno, se viene la separación de los SRB ahora en breves instantes. It's protecting the satellite from the friction of the air, but also from the noise generated at the booster's ignition. Ahora en menos de 10 segundos. Nos pierde la señal. Separación. Here we go. The booster separation. Separación confirmada. Y no tenemos cámaras en vivo. So it's confirmed visually and also in our by the DDO. Brilliant. And okay, so the sky is perfectly clear, so it's perfect conditions to see. So, Mathieu, without these two boosters, the launcher is obviously now a lot lighter. So, than it was at takeoff. Its load has been lightened by how many times? Bueno, ahí van bien las imágenes. Does lighter mean faster? Y que esperemos tener imágenes desde el cohete. A ver, ArianeSpace. Por favor. Boosters, imagine that we managed to get rid of about 500 tons of propellant in about 2 minutes and 20 seconds. But this is the amount of energy that you need. Bueno, se supone que este puntito es el cohete. Se supone, este es un SRB y este de que desapareció por ahí es otro. Y animación, separación de la mitad de la cofia confirmada. Tenemos por lo menos una cámara en la segunda etapa, por lo menos para ver los desacoplamientos. Well, thank you, Raphael. As you can see on the screen, computers are generating now perhaps CGI images for us to see what's happening. It will be coming up in a minute.
Es un avance. Pero a ver, ArianeSpace, si me estás escuchando, coloca una cámara en el cohete, por favor. Coloca una camarita en el cohete. Muchas gracias. Hashtag coloquen cámaras. Bueno, lo que me gusta es que está en kilómetros, la distancia y la altura. Luego, si me pusiera la velocidad en kilómetros por hora, listo. Ya me quedo muy contento. Sí, yo ese lanzamiento iba a estar en directo, pero no me acuerdo qué me pasó, que no estuve. Bueno, nos confirman que la trayectoria es nominal. De hecho, el Vega C se lanza ahora el 20 de diciembre. El 20 de diciembre, y todo sale bien, voy a hacer un pequeño spoiler grande del proyecto que estamos trabajando acá en directo. Así que, bueno. It's very hard to describe the tension it was before the launch. Hard to describe also the tension released after we got the confirmation of the separation of the satellite, and we witnessed the deployment of the solar panel. That must have been incredible. In real time. It was really amazing, and it's also, I have to say, very hard to describe the admiration that I have for my colleagues, ArianeSpace, Ariane Group, and all the teams that were involved in this launch that made history for Ariane 5, I think. Well, of course, tonight Ariane 5 has three very special passengers on board. MTG-I, the first imaging satellite of the Meteosat third generation program, and of course Galaxy 35 and 36, two communication satellites built by Maxar in California. Mathieu, what is the maximum number of satellites that Ariane 5 can carry? I've seen 1, 2... Yes, a typical mission for Ariane 5 would be what we call a dual launch. And actually, the SILDA means dual launch system in French. But tonight we have three payloads because we're really capable of adapting this launcher to any needs. If you remember, too, we were able to deploy 4 Galileo satellites when necessary on Ariane 5. So that's really the philosophy I describe, adapting the launcher. Es que con los modos que tiene. Y bueno, sinceramente le podría bajar un poquitito la iluminación, aumentar el Ariane 5, luego pasarlo, ¿o no? Pero hay una diferencia en Kerban. Hay cámaras en el cohete, en mis lanzamientos. No, los lanzamientos que hice en directo no. O sí, no me acuerdo. Pero tengo un mod de cámara que tengo que instalarlo para cuando retomemos los lanzamientos, los directos de Kerban, que probablemente este viernes, después del lanzamiento de SpaceX, ya sigamos con Kerban. Stage in the emptiness of space. Imagine. Yeah. Yes, we're going to go through a series of events, and as you can see, o sea, básicamente este viernes lo que haríamos sería transmitir esos dos lanzamientos de SpaceX, corto directo y enciendo enseguida con Kerban. La propulsion est nominale, le pilotage est calme. Yeah, and everything's nominal. As a separation of the upper stage Acquisition de la télémesure par la station natale au Brésil. Yes, and then the ignition of the stage. And as you said, it's technically it's very challenging. It's not like igniting a cryotechnic stage on the ground. You have to do it in space with very, very particular thermal conditions. And of course, you're in 0G, so your propellant might go everywhere. Yeah. Well, thank you, Mathieu. Now we're waiting for Tamara Tezelé, the Range Operations Director, to confirm the next important steps of the mission. So we have... La propulsion est nominale. So that's an important information. Everything is going nominal. Well, the trajectory is nominal. Important. The launcher is behaving like it was planned. Behaving well. So it's very important. And I cannot believe that the sky was so clear that we could see. I know, we still haven't kind of quite got over that. That was wonderful. Well, we are now looking forward to the cryogenic main core stage cutoff. Yep. And then there is a series of we'll lose the signal at Galileo, the cryogenic main core stage separation.
Yes. Do you have any news in your earpiece? We're waiting for the 3D images are showing. Séparation EPC. Okay. So it's confirmed. The separation of the main stage is confirmed, and we are waiting for Allumage ESC. Wow. what was just said. The ignition Bueno, of the other se stage. confirma la separación de ambas etapas y vemos que no tenemos cámara en la segunda etapa. Yeah, we're going According there. to the plan. So far, so good. All is going to plan. Por Well, I'm cierto, very una happy cosa about de que that. estoy viendo Well, Ariane is heading for a es geostationary que hubo orbit, otro gol de 36,000 Argentina, de Julián Álvarez, from Earth. según lo Is estoy this a mirando, fairly standard mission for you? What is at stake porque ahora Well, I mean, no estoy viendo we are el used to partido launching de Argentina, que es su geostationary orbit, partidazo, but every mission is very por estar unique. haciendo It's, la cobertura en the directo. satellites are different, Así the que trajectory is hay que slightly aprovechar este different, directo. the performance of the launcher is different. And it's years of work for all the team, for the satellite team, for the manufacturing of the satellite, the launch contract signature, typically 2 years before the launch, and then all the mission preparation, especially on the launcher side. Yes, La propulsion est nominale, le pilotage est calme. yeah, it's only a 40 minutes launch, but of course it took years and months of preparation upstream, and you only see the accomplishment and the result of a lot of things that were Tous les paramètres sont manufactured, nominaux. integrated perfectly. Well, congratulations to all your teams. Thanks. We will continue to follow this mission very closely until the separation, which we're all waiting for, with bated breath, of our 3 satellites. Galaxy 35, of course, will be the first of our passengers to separate from the launcher in roughly 20 minutes from now, followed closely by Galaxy 36. Then it will be the turn of MTG-I1's turn. Well, guys, we will be living these exciting moments. I will be living these exciting moments with you, both live. But for the moment, let's look to the future, and a not-so-distant one. We've already looked back at the career of Ariane 5, but what is the latest news on the much-anticipated launcher Ariane 6? I'm sure you're all, like me, dying to hear the latest news. And so I'm turning to Mathieu, who will give us all the answers with these new images. Yeah, it's been an exciting year on Ariane 6 for the ESA, ArianeSpace, Ariane Group, and CNES teams with the preparation of what we call the combined test. What you see there are a fully representative version of the launcher with the upper stage and the lower stage. Bueno, parece que todo sigue bien, in Kourou, and you can see that now the según lo operations previsto. are performed horizontally, and No you sé can si see how tenemos, easy no it sé is si tuvimos almost el apagado aún. to join these two launchers. propulsion est In nominale, le parallel, pilotage est we calme. prepared also fully Sí, en representative teoría ya se tuvo que haber apagado, ¿no? the boosters of Ariane 6 that you No. can see there. No, By no. the way, one of them is fully filled with sugar. Sugar? Yes, that's, You're kidding No, me me. salta cuando yeah, hay que we will not que ignite apaga el it, motor. otherwise. So once bueno. the two stages are integrated together, they've been transferred horizontally, and you can see that at the end of the road, our road to space on Ariane 6, you've got this new mobile gantry that will be on top of the launch pad of Ariane 6. We now do the integration of the launcher directly on the launch pad. Operationally, it's a really game changer for us. It will ease everything. And we only go vertical once we are on the launch pad. So you can see this very first time we rehearsed this operation, Tous les paramètres and à bord sont everything nominaux. went very smoothly, nominally, as we say. That's good to know. You hear a lot about nominal. And now we're ready to perform combined tests, which is really when the launcher meets the launch pad. But in parallel, we've got also a very, very important test campaign. Now we're in DLR facilities in Germany, Lampolshausen. We're united for the first time a Perte fully attendue de la representative télémesure. upper stage with a Vinci engine for 45 seconds. And we've got more tests to be performed. And finally, something's missing on top of this What is launcher. missing? You must have recognized it, is our brand new fairing, 20 meters high. Yes. Okay. And you see the last rehearsal was really to check that we can hoist correctly this fairing on top, and there again, everything went very smoothly. And yes, I'm always very impressed with this mobile gantry. It's about the weight of the Eiffel Tower, except that you can roll it back when you need to launch. But, All I finally, know is we are all Acquisition waiting de la impatiently télémesure for à la its made in station its Ascension. inaugural flight. Sorry. and look at this final image O sea, that we managed con un to solo get encendido at the end of this year. dejan, o sea, a ver si entiendo Well, el mensaje que mandaste. as Ariane 5 Con un picks solo up speed encendido to climb aumentan higher and el higher, it apogeo continues its flight a path 35 with kilómetros three very de special altura. satellites on board, O sea, including MTG-I1, no hay segundo as you know, encendido, the third generation según Meteosat lo que entiendo, satellite ¿no? built by ArianeSpace, with monitor climate and weather changes in Europe and Africa.
Now, to show the strategic importance for the African people of such a launch, Ariane 5 has taken off, as we mentioned earlier, decorated on its head, on its fairing, a unique work of art. That is why the Flight Tonight VA259 has been baptized state-of-the-art. This artwork is part of ASAP, the African Space Art Project. And to find out more, let's watch this next project. Report. Under Ariane 5's fairing is MTG-I, EUMETSAT's new weather satellite. On the other side of the launcher's cone shape, memory of today, memory of the future. This is in fact an artwork created by 3 African artists. It is part of the African Space Art Project, ASAP. This painting symbolizes the link between the European operator EUMETSAT and the African continent. Through this artwork, the artists have demonstrated a link El between satélite Africa, de decir space, 9.3 kilómetros por segundo, ¿no? I'm incredibly Porque proud that EUMETSAT 9 kilómetros has por been hora. part of this project. The collaboration between these 3 artists, Geraldine Tobe, Michel Ekaba, and Ahí va, John sí, David me Endicott, parecía. is also a tool to Vamos raise a qué people's pasa. awareness about Africa's Bueno, climate challenges. ¿y cuánto es en kilómetros por hora? Es cerca de 34.000 por ahí, ¿no? Artistique, symbolique, historique du continent africain qui va créer une relation tout à fait particulière avec l'espace parce qu'il a besoin d'observer de l'espace le changement climatique qui l'impacte de façon très très forte alors que c'est le continent qui aujourd'hui émet le moins de CO2 dans le monde entier. Pour nous, l'art était une manière de faire passer tous ces messages en même temps. À la fois, ces satellites vont répondre à des besoins vitaux et à la fois, c'est aussi un signe d'une innovation technologique et d'une aspiration de l'Afrique d'avoir un vrai rôle dans tout ce qui est spatial. Selected by a jury including representatives of EUMETSAT, ArianeSpace and the African Union, the collaborative artwork carries a message of hope, harmony and sustainability. Une chose que je retiens quand même lors de ce travail, l'impossibilité a permis le possible. D'où justement aussi le titre de cette œuvre, Mémoire d'aujourd'hui, Mémoire du futur. On a l'impression que nos différences ne nous permettent pas réellement de faire des choses. Mais justement, ce sont ces différences qui font la force de ce que nous sommes aujourd'hui et qui apportent un plus dans le développement du monde dont nous rêvons. A world where space is used in a sustainable way to support the Earth and prepare for tomorrow. What an interesting report. Well, Raphael, is this the first time a work of art adorns the fairing of the launcher? Well, usually you have company's logo on the fairing, which is good, but now we have an artistic dimension to the launch. Bueno, comento lo que dice nuestro moderador en el chat. Lo que dice el querido Teo es que el motor ahí, como ven que está encendido, se enciende hasta que la velocidad llega a 21.000 millas por hora, que es igual a 9.3 kilómetros por segundo o 33.400 kilómetros por hora. Not inspiring engineers like me only, but also artists. And we've set up very, very interesting collaborations with some of the artists. For instance, I'm wearing an Avenir hoodie, which is actually from the French singer Orelsan. I have the T-shirt. Yeah, and it's directly... I look forward to my T-shirt and my sweatshirt afterwards. Yeah, we'll talk about this later. Okay, we'll talk about it later. But it's directly inspired by what we do, and also for the 40th anniversary of Ariane, we got an entire album composed by a musician. Wow. Very inspiring music. That's brilliant. Yep. Well, let's get back to our mission at hand, guys. In about 15 minutes, as you know, MTG-I will separate from our launcher. This exceptional satellite built by Thales Alenia Space for Maxar will eventually revolutionize weather forecasting. It will be placed in geostationary orbit. But, Raphael, I have a question. I thought that geostationary orbit is mainly populated with telecommunication satellites. No, it's true that with Ariane 5 we are used to send telecommunication satellites on the geostationary orbit, dedicated to broadcast, broadband connectivity, and many more applications to connect each other. It is indeed not every day that we launch an Earth observation / scientific satellite. Nos tiene bastante acostumbrados en Espace a este tipo de transmisiones, pero
Por lo menos tenemos un directo que podemos estar al tanto en tiempo real cómo va la misión. So you can measure, like in a global scale, for MTG, lots of things happening in the atmosphere. La propulsion est nominale. And as a matter of fact, you only need 3 satellites to cover En realidad, the whole surface la of the actualización Earth es buena, in this porque geostationary te va part. informando a cada And momento. we will launch, Pero with Ariane 6, el tema es que estamos muy acostumbrados a las transmisiones como se hacen ahora, como hacen por ejemplo SpaceX, la NASA con cámaras en vivo en el cohete. Pero ArianeSpace tiene otra forma de hacer sus transmisiones. Meteosat had to train its users, and there are many of them. More details in this next report. Next Tech, UMETSAT. MTG-I1 will soon start a new mission, revolutionizing nowcasting of high-impact weather in Europe and Africa. The first data to be collected will considerably improve our daily life. UMETSAT carefully trained and prepared future users to achieve these results. We'll have 50 times more data coming from the new satellite compared to what we have now. So we need to handle all this data and make it accessible. UMETSAT is playing a crucial role to ensure that the data from MTG satellites will help to protect people and property as fast and as efficiently as possible. En este caso, estaría bien que hicieran como hace SpaceX, con el tema que, o sea, el tema de que tienen dos directos. Uno, el de directo así de que ves el cohete todo, y dos está el directo de la trayectoria. En este caso, para ArianeSpace, lo que diría es que hagan dos directos. Uno que sea este, igual a este, igual, y el otro solamente la trayectoria o animación de lanzamiento. No sé qué opinas. Which we don't have from other geostationary orbits over Europe, and that's really very exciting. We are not having that from anywhere else. It's European satellites. It is better satellites than we had before. They have a higher resolution, which means that we can see more details in the images. This is all very exciting because it brings a lot of potential, a lot of new possibilities. This data will also be an important source of information for the aviation field, where nowcasting is essential. If the visibility goes very low or the cloud base gets very low, they need to do different kind of procedures. They cannot have so many planes moving on the airport. A ver, si este clip llega a Ariane Group. Hola, mis queridos... No. Hola, mis queridos usuarios de Ariane Group, bienvenidos al canal. Y como les quiero dar una recomendación, si llega este clip a ustedes es porque les quiero informar que para mejorar la transmisión molaría que sea una así como estamos viendo ahora en pantalla, o sea, un directo que sea así como estamos viendo en pantalla, y otro que sea con las entrevistas y todo. Pero lo que queremos es ver por lo menos una imagen, sea animación o imagen en tiempo real. Si es imagen en tiempo real por cámara en el cohete, mejor, pero queremos ver. Así que le mando un saludo. Si llega este clip a ArianeSpace, quizás cumple. I imagine. Yeah. And I mean, Ariane 5 had a reputation for being very precise, because last year, when we injected very precisely the James Webb Space Telescope, it allowed the telescope to double its life expectancy in space, because it didn't have to use as much as propellant to reach the final orbit. So from 5 years to 10 years of operations, which is quite convenient. Well, before the separation of the first satellite, I would really like to have another look at the highlights of the liftoff that we just watched and experienced. If one of you could comment on the images, which should be coming up, the replay of the launch tonight, which was quite fantastic. I mean, we will comment, but we will also watch it again ourselves, because it was very, very impressive. Very fast. You know, the first event is really, we separate these cryo arms that are fitting to your stage. Liquid oxygen, liquid hydrogen. You ignite the Vulcan engine, and once everything's ready, you can ignite the solid
propellant boosters, and it's liftoff. And we need to check that the Vulcan engine is working. Yes, because of course. Once the boosters are ignited, there is no turning back. Yes. That's why it's so tricky when we ignite. It was such a clear sky. That's what I told you. It's maybe one of the most beautiful launches. Really, it's one of the most beautiful you've ever seen. I've attended so far, because the fact that we managed to see the fairing separation so clearly is quite amazing. Yes. What a show. Well, in a moment, Ariane 5 will acquire the signal from Malindi in Kenya, depending from where you come from. This is also the signal for the much-awaited countdown to the separation of the first Galaxy 35 satellite. Is it not, Raphael? Yeah. So there are lots of concentration. Right now we are raising altitude quite drastically. So we are at a speed of about 9 kilometers per second. Yes. So it's quite fast. No, we are flying over Africa right now. And so lots of concentration before the last steps. Because like I said, it's a combination of years of work from all the teams. Yeah, but imagine that in less than 30 minutes, we managed to fly over the Atlantic Ocean and now over Africa. We're really standing on the east coast of That is just Africa. quite incredible. Yeah, but that tells a lot about the orders of magnitude that we're dealing with. Bueno, Teo, estaba mirando y te informo por si estabas mirando el directo en vez del partido de Argentina, finalizó, ganó Argentina, o sea que tenemos Argentina en la final. Was it easy assembling these three satellites under the same fairing for this flight? Well, I mean, so it was really a meeting of two different worlds, with telecommunications satellite on one hand and Earth observation / scientific satellite on the other hand. So they have different constraints, and especially on the cleanliness aspects. So we had to be very careful in actually preparing the satellites in the clean rooms and during the encapsulation under the fairing, because you know that one single speck of dust, especially for optical elements, could alter the functioning of the satellites in space. I think. Extinction ESC. Yes, we were waiting for this Tamara confirmation. says she just told us. Yes, that's the upper stage has been cut off. It means that we've reached our final orbit. So now we're entering another phase. Are we in the ballistic phase? The space ballet. The space ballet. Yeah. I love that. Yeah, the upper stage is like performing slight orientation maneuvers to separate the first satellite in a specific direction. But we'll see also different maneuvers to be realized in between each separations in order to make sure that there is a right distancing between the satellites in order to prevent any collision, of course. Well, in 1 minute, of course, there will be the separation of the satellite G35. Thank you, Raphael. We're all waiting. Estás mirando el partido también. This C-band telecommunications satellite was, of course, built by Maxar for IntelSat. Until then, what are the final important stages that we should be all looking out for? Well, I mean, we will witness the separation of Galaxy 35, quickly followed by the separation of Galaxy 36. Then we'll have the separation of the dual launch structure, the Silda, which is the black box right under it. And then we don't see it on the image. On the Una cosa, el motor ya se apagó, ¿no? That is going to be separated in the final stage. And then the mission is not over for ArianeSpace, because we perform passivation of the upper stage, and then it's going to be the end of the mission. And separation should be right now for Galaxy 35. Sí, se apagó, sí, y ocurre la primera separación. Séparation G35. Okay, so it's half a relief for the customer now. Bueno, separación del Galaxy 35. Y ahora en unos minutos tendremos la separación del Galaxy 36. Luego se separará esta cubierta y ahí es donde está el Meteosat. Se separará unos minutos más tarde también. It must be such a relief for her when I wouldn't even want to be in her place. But this is, of course, not the end of the mission, is it, guys? No, it's not, because we said, there are many separations to come. It's also only for the customer the start of the journey, because they have to check that the satellite is doing perfectly.
and also to bring the satellite from 1,000 kilometers from the surface of the Earth to 36,000 kilometers. So the journey. So this Here is we have Valérie Boucher, IntelSat project manager, and of course before we had Tamara Tesley, who is the Rangers, the DDO, the Rangers Operations Director. Good evening, Valérie Boucher, and congratulations. Galaxy 36 is just about to be separated from Ariane 5, joining its brother Galaxy 35. Raphael, the first 4 satellites of the Galaxy constellation built by Maxar for IntelSat are not positioned in the same orbits. Why is this? Well, I mean, they are quite close to each other. They are all positioned on the geoestationary orbit, and they are all facing the North American area, which is like a quite big one. So in order to cover everything, you need several satellites to be placed like on this geostationary orbit in order to provide services also for remote areas. We know that in the US there are lots of deserts, mountains, so satellites are really key assets to be complementary to terrestrial solutions. Well, it's time to take a look at what's going on some 600 kilometers now above our heads. What is the status of Ariane 5? Raphael, I think we're waiting for the separation. Yeah, and you see that we are still raising altitude. We went from 940 kilometers to 1,500 kilometers in only 3 minutes. And we are now about to witness the separation of the second upper stage passenger, Galaxy 36. G36. Yeah, in about 30 seconds. Just to give you also another order of magnitude, keep in mind that the International Space Station orbits around the Earth at only 450 or 400 kilometers. So we're way above it. And before each flight, we make sure that we don't collide with the ISS, which is very important. Okay. That's part of the calculation. Nothing is left to change. Well, of course, we have our DDO, the Range Director's Operation, Tamara Tesley, up on the screen, who is about to announce any minute. 4 seconds. Bueno, se viene la separación del Galaxy 36. Ahí tenemos, separación. Séparation G36. So we have, okay, so now we see happy faces. Happy faces again. For the upper passenger. And I like the way they do it. You know, it's 1 sub up for the first satellite and 2 thumbs up for the second. Yes, and then 3. Yeah. Well, very that important is just step, fantastic news. But this is not over because we still have another passenger to What is the next? I'm getting very nervous. Well, we'll see the SILDA, the dual launch structure that is going to be separated. It's also quite tricky. That's very, very tricky. So you have to separate the structure from the upper stage. And we technically call it an espresso capsule because, because of its. It looks like it. It looks like an espresso capsule. What else? Y bueno, aquí está el episodio 2 de Kerbal Space Program, Teo. Ahora hay que hacer el episodio 3. Aunque bueno, sí, no, se disfruta más cuando tenemos cámaras en vivo, sí, pero bueno, pero al menos. Right below this structure. So that's very, very and when it's on the ground, it has to support also y bueno, quite a large mass. deben darle la separación de la cubierta donde está el Meteosat. So yeah, it has to. And it's a very light structure that has to withstand this impressive mass that it has on top. Now in 10 seconds, yes, the SILDA should be. And yeah, should be separated, and we'll wait for this confirmation that it occurred. Sí, sí, es que el James Webb es el James Webb. Si no ponen cámara en James Webb para... Ese sí o sí. Ahí tenemos la separación de la cubierta. Se separó la cubierta y se viene la separación del último satélite, que es el Meteosat. Por cierto, enviando este lanzamiento, se me viene una idea para llevar distintos satélites a órbita en Kerbal. Después eso lo voy a poner a prueba. My question is there going to be a SILDA on Ariane 6?
That's what all my space friend geeks want to know. Después lo voy a poner a prueba esto. Voy a llevar, no sé, 2 o 3 satélites arriba, luego una cubierta y adentro de esa cubierta llevo otro satélite. So now we can really accommodate bigger satellites on top and below the DLS. It helps us to propose lots of many different... Can I just interrupt you? We have now Sébastien Lemay in the fishbowl. He is EUMETSAT's program director for ArianeSpace. Good evening. Sí, es un adaptador de carga útil, sí. Ahí está, el nombre es Silda y se llama la cubierta, sí, pero se le puede llamar cubierta también, y no estoy mal. Ariane 6 so far, because we sold 28 Ariane 6 already, including 18 for famous constellation. So we are really looking for the first flight of Ariane 6. I got the message of it. With only a few seconds to go before the separation of MTG-I1, y bueno, se viene la última separación, en 10 segundos aproximadamente. 3, 2, 1, 0. Separación. Bueno, separación confirmada de el Meteosat. Y nueva misión exitosa, que ya le van a quedar 2 misiones a este cohete. Que la 2 será el siguiente año. Y luego, bueno, se tendrá que jubilar el Ariane 5, porque se hará el Ariane 6. Por cierto, el Ariane 5 es un muy buen cohete, es un cohete que me gusta mucho, a mí. De hecho, es un cohete con muy buena eficaz. Mission Control Center, and they will perform maneuvers in orbit checks in order to get the satellite into their final geoestacionaria. Esperemos tener cámaras en vivo en el Vega C. Por cierto, será el primer directo, o sea, el primer lanzamiento que veo del Vega C. Wait for them to make contact with their spacecraft and monitor the entire health status of each one of these And for the upper stage, we still need to make the passivation, so release the remaining of the propellant in order to prevent any risk of explosion in space. So there are still some maneuvers to be performed. Sí, ya se le acordará un poquito más la animación para el Ariane 6. Pero bueno, iremos finalizando directo. Ya pudimos ver el segundo episodio de Kerbal Space Program. Y bueno, ya ganó Argentina mientras estábamos en directo, 3-0 contra Croacia, o sea que ya tenemos primer finalista del mundial. Y que comentar hablando del mundial, la misión de lanzamiento del satélite Hotbird CLSF por parte de SpaceX. A bordo de la primera etapa volaron 2 balones del mundial de Qatar. Mañana en directo del RTC1. No seas malo. No seas malo. Pero bueno, ya espero les haya gustado el directo. Espero les haya gustado el despegue. Tuvimos imágenes hasta después de pasar los 55 kilómetros de altura más o menos. Eran buenas las tomas, pero bueno, ya nos tienen acostumbrados a esta ArianeSpace. Único lanzamiento de que pusieron cámara era el de James Webb, pero era obligación ya. Y bueno, ahí está hablando el CEO de ArianeSpace. Así que CEO, si me estás escuchando, ponle cámaras al cohete. Y bueno, gente, me despido. Hasta acá ha llegado esta cobertura en directo. Bueno, nos reencontraremos a ver cuándo. A ver cuándo hay un lanzamiento. Vamos a ver el calendario. Por cierto, mañana se lanza el Suke 2 de ArianeSpace. Primer cohete de Metalox en llegar a órbita si es que lo consigue. Así que atento. A las 3:30 horario universal. Bueno, nosotros nos encontraremos en directo el 15. Sí, a las 8:30 de la mañana, horario de Argentina, Uruguay. Vendría a ser 11:30 horario universal, 12:30 horario de España.
Ese mismo día estaremos a las 23 UTC para el lanzamiento de Rocket Lab también. Quinto intento, sí. Mañana es el quinto intento del RC1. Mañana a las 22 UTC. Pero bueno, esperemos que por fin se lance y que llegue a la órbita. Pero bueno, gente, me voy despidiendo. Espero que les haya gustado. Como digo, y bueno, nos vemos, gente. Adiós. No, esta escena no era. Adiós.